Om Ajnanatimirandasya Gnananjana Shalakaya Chakshurunmilitamena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishwapadaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktaranda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Tat Sat. Jai Rupa Sanatana Raghuji Goshi Jiva Gopal. So yesterday we discussed up to benefits of ringing bell while bathing the Lord. Вчера мы обсудили с вами все до преимуществ звона колокольчика во время выполнения упачар, предложения упачар. So we are going to try to finish it today, although it is so much. There are a lot of slides are there. We will try as much as possible. Otherwise, we may have to extend it to tomorrow morning session. Сегодня мы постараемся закончить все слайды покрыть все слайды. На самом деле их очень много. Если не получится, тогда завтра утром обсудим оставшиеся. So we are discussing this. The idea is to create some interest. The people who are devotees who are interested in doing deity service become more serious when they go in front of the deity and offering these upacharas. So they will do it more seriously in a very nice manner with nice mood. Итак, цель вообще обсуждения всего этого Шодашопачары — это вызывание интереса или увеличение интереса со стороны преданных, которые хотят поклоняться Господу. Так, чтобы они могли поклоняться Господу в более серьезной манере и в более серьезном умонастроении. More serious and in a very nice mood. И в более благоприятном и хорошем настроении. Among the 6 Goswamis, although they all did glorify the holy name and the Sankirtan movement, but you can see they give Siddhanta also. They wrote Bhakti, the books on Bhakti movement. Among them, especially Sri Sanatana Goswami, took so much hardship, so much pain in compiling this Hari Bhakti Vilasa and trying to give information regarding deity worship. Итак, среди 6 Госвами, в смысле все 6 Госвами очень старательно проповедовали славу святого имени и санкиртаны. Но они также давали и сиданту, они писали книги по бхакти. И особенно очень сильно старался в этой области Санатана Госвами, который составил Хари Бхакти Виласу. Our movement is based on both Pancharatrik and Bhagavat Vidhi. Наше движение основано и на Панчаратрике, и на Бхагават-види. Bhagavat Vidhi is Shravanam Kirtanam Vishnu. Pancharatrik Vidhi is worshipping the deities. И Бхагават-види основывается на Шраванам Киртанам Вишну, а Панчаратра на поклонении божествам. So Prabhupada often said it is like a railway track. The train moves on both the tracks.
И Шрила Прабхупада часто сравнивал это с рельсами, по которым идет поезд, то, что поезд идет по обеим колеям рельсов. So, Pancharatra contributes for the betterment of Bhagavad Vidhi. In other words, when you do the deity worship, it purifies us and it contributes to do in a nice. It will contribute to do the perform Bhagavad Vidhi, that is Shravanam Kirtanam Vishnu, in a more nicer way. И Панчаратра помогает нам улучшить Бхагават-види, то есть, иначе говоря, очищает нас и способствует улучшению выполнения Бхагавата-види, то есть Шраванам Киртанам Вишну. If it is only Bhagavad Vidhi, that is Shravanam Kirtanam, doing only Harinam Sankirtan, and then there was no need for Prabhupada to establish temples. Если бы мы только концентрировались на Бхагават-виде, то есть на Харинаме, Санкиртане, то тогда Шриле Прабхупаде не нужно было бы вообще создавать храмы, устанавливать храмы. Yeah, especially in the Western world. Особенно в западном мире. There is no culture of deity worship in the Western world. В котором и так нет культуры поклонения божествам. It's only prevalent in India. Только в Индии есть такая культура. So it would have been more easy for Prabhupada just establish Bhagavad Vidhi and have big, buildings, just have book distribution team and and then Harinam team, and then just be that. Тогда Шриле Прабхупаде было бы гораздо легче, просто можно было установить Харинам Санкиртану, и чтобы здания, которые он основал, могли бы быть просто центрами, где базировались бы команды Харинама и команды распространения книг. And Prabhupada says, although Yuga Dharma is Harinam, because we have the tendency, our heart is not completely purified, there is a tendency to commit sinful activity, and we are susceptible, we can be succumbed to any time, this create to do the sinful activity. So to come out of the two, for that reason, he said deity worship will help in purifying these tendencies. Шрила Прабхупада говорил, что несмотря на то, что Юга-дарма является Харинам, но все равно наши сердца подвержены постоянным грехам, греховной активности. Мы подвержены постоянной греховной активности. Поэтому поклонение божествам поможет нам очистить свои сердца. At one point, Prabhupada said, deity worship should be done by all Brahmin initiated. By only initiated. Brahmin initiated devotees should take up deity worship and have everybody should get an opportunity to do the deity worship. В какой-то момент Шрила Прабхупада сказал, что все, получившие инициацию, брахманическую инициацию, должны поклоняться, или хотя бы у них должна быть возможность поклоняться божествам. Because we always sometimes hear this, we are not so much into deity worship, ours is Bhagavad Dharma, we don't have to do so much elaborate deity worship and things like that. From different corners in ISKCON we get to hear this. И зачастую из разных уголков ИСККОН мы слышим, что у нас поклонение божествам это не самое главное, у нас тут Бхагавата Дарма, а поклонение божествам у нас мы не сильно уделяем внимание этому. And our simple answer is that it was established by Prabhupada, and the Goswamis established big temples. They established the worship of Radha Govinda, Radha Madan Mohan, Radha Raman, Radha Damodar, Radha Gopinath, and our Prabhupada established 108 temples, established the worship of Radha Krishna, Gaurnitai, Jagannath, Baldev, Subhadra, all the deities. If that was not required for that, if you say that ours is Bhagavata Vidhi, do you think Prabhupada and the Goswami did not know that is ours is Bhagavad Vidhi?
Но так как Шрила Прабхупада установил, и также Госвами Вриндавана установили и построили храмы Рада Говинда, Рада Гопинат, Рада Дамодар, Рада Мадан Мохан и прочие, если бы это не имело значения и не было бы действительно важным, что они тогда бы не знали, что не нужно строить храмы. Are we trying to correct what Prabhupada did, saying that Prabhupada gave something which was not useful, or something he gave deity worship which is not useful for us? Мы что, пытаемся исправить что-то, что нам что нам даровал Шрила Прабхупада, и пытаемся исправить и изменить это на то, что нам на самом деле не очень сильно нужно поклоняться божествам. Prabhupada said in Vrindavan, the best service one can do to Krishna is deity service. Во Вриндаване Шрила Прабхупада сказал, что лучшее служение, которое кто-либо может делать, это служение божествам. So anyway, Prabhupada wrote many places about deity worship, and he did give balanced view on both book distribution, Harinam Sankirtan, making devotees, and also deity worship, also book printing, and all aspects he gave equal importance. No doubt Harinam Sankirtan is important, and that's how the movement is based on. But when the deities were established, it becomes the center of the temple, and we all have the duty to perform, to see that deity worship goes on smoothly. Итак, Шрила Прабхупада во многих местах говорил и писал о том, что необходимо выполнять служение божествам, и на самом деле он предоставил сбалансированный подход к духовной практике, потому что он одинаково отдавал важность и значение и Харинама Санкиртане, и поклонению божествам, и распространению, точнее, сперва изданию, потом распространению книг. Всему этому он отдавал равное значение. И, конечно, наше движение основано на Санкиртане, но как только божества появляются в храме, они становятся центром храма. И наша задача заключается в том, чтобы поддерживать то, что было установлено, поддерживать служение божествам и заручиться тем, что служение выполняется должным образом. We are not fanatic, especially the pujaris, we are not fanatic, only deity worship, or we are not fanatic, only book distribution, or only Harinam, no, only making devotees. These are all, other things are all nonsense. No. Everything is balanced, everything is necessary for the movement. Prabhupada gave everything equal importance. It is only a question of taste. If you have taste for book distribution, you do it, but don't criticize other services in the temple. And somebody has a taste for pujari, he wants to do the deity worship, let him do it nicely, but he need not be critical about other services. Everybody should cooperate each other and run the temple. Итак, мы не фанатичны, особенно если мы говорим о пуджаре, то пуджари не фанатичны. Это не то, что пуджари говорят, необходимо только заниматься служением божествам, или кто-то может говорить, необходимо только распространять книги, или только служить преданным. В общем, нет такого фанатизма, нет. Все должно быть сбалансировано, и всему отводится одинаковое значение. Единственный вопрос – это вкус. К чему у вас проявлен вкус? Может быть, у вас есть вкус к распространению книг, или к служению божествам, или, может, еще к чему-то. Но к чему бы у вас не был развит вкус, необходимо избегать критики других. То есть, может быть, вам нравится заниматься распространением книг, а кому-то поклонению божествам. И ни в коем случае не нужно критиковать других людей, а нужно сотрудничать. Just like in any society, all departments are all required. Engineering department, medical department, law and order,
everything is required. Similarly, in a temple, both are required, Pancharatra and Bhagavat. So there are some people appointed for to do the Pancharatric, the requirement deity worship. Some are appointed, some are like different. Everybody has their role, but everybody should cooperate. Just like run the society. Everybody should cooperate and run the society. Так же, как и в любом обществе, существуют различные направления деятельности: медицинская деятельность, инженерная какая-то деятельность, юриспруденция и так далее. Также и в храме у нас есть разные департаменты, и каждый из них также одинаково важен, как и другой. У нас есть департамент пуджари, который занимается как раз панчаратрой, и у каждого служащего в храме есть своя определенная роль, но всем необходимо сотрудничать и поддерживать жизнь храма должным образом. So once the temple has the deities, the deity worship is established, it is the duty of management and everybody to see to it properly, the proper standard is established and deity worship goes on smoothly. Итак, когда в храме появляются божества, когда они установлены, то задача каждого преданного в этом обществе заверить и поддерживать установленный стандарт и удостовериться в том, что божествам служат должным образом. So with this small introduction, I move on to Поэтому это было небольшое введение, а сейчас мы перейдем к обсуждению. With the slide, which is recitation of Vedas, Puranas, Gita, and Vishnu Sahasranama. But we didn't cover these ones. What is that? We did not cover some. Okay. Some not covered, like I'll show. Whatever you have, you show. I will speak on that. Yes. And then wherever you have done that, the glory. You got it. The benefits of recitation. Yes, this no? Yes, that's where we start. And this one? Vishnu Sahasranama. Yeah. Benefits of ringing bell while bathing the Lord was over, I think, yesterday. This one, no? This one. Huh? This one is recitation. The benefit. Right. We have this. Итак, преимущество повторения Вед, Пуран, Гиты и Вишну Сахасранамы. So while doing deity worship, we offer Padya, Argya, Achmaniya, Madhuparka, Punarachmaniya, Snaniya, Vastra, Gandha, Pushpa, Dhupa, Deepa, and there is also Stuti. Итак, во время служения мы предлагаем Мадхупарка, мы предлагаем Снану, Вастру, много-много всего того, что мы обсуждали вчера, и также Стути. So when you are doing the worship of the Lord, it's not that you are silent. И то, что когда вы поклоняетесь божествам, это не значит, что вы находитесь в тишине и ничего не говорите. It is expected that the worshipper chants whatever, some mantras, whatever. So what should be chanted, which will please to the Lord, that we'll discuss now. На самом деле поклоняющийся постоянно должен повторять определенные мантры, и вот что он должен повторять, мы сейчас это как раз и обсудим. So it is said, Lord Keshava forgives the 32 kinds of offenses. Don't ask me what are those offenses. That is, you look out. It's in Bhagavatam and in Garuda Purana. So 32 kinds of offenses committed by a person who recites the Bhagavad Gita. Итак, говорится, что Господь Кешава прощает 32 вида оскорблений. Только не спрашивайте меня, что это за оскорбления, сами посмотрите. Совершенных человеком, повторяющим Бхагавад-гиту. Tell them, don't ask this 32 kinds. Okay. Еще раз повторяю, не спрашивайте меня, что это за 32 оскорбления. Сами посмотрите. And a very interesting thing, Sanatana Goswami writes, to benefit the inhabitants of the three worlds, Krishna extracted the essence of the four Vedas and presented in the form of great literature
Bhagavad Gita. Это очень интересно. Саната Госвами здесь указывает, что для того, чтобы жители всех трех миров получили определенную выгоду, он экстрактировал всю суть вед, и таким образом родилась Бхагавад-гита. A person who recites Bhagavad Gita every day will certainly be relieved of all sinful reactions, go back to the abode of Lord Vishnu in the spiritual sky. Тот, кто повторяет Бхагавад-гиту ежедневно, совершенно точно освободится от любых греховных реакций и будет пребывать в духовном небе. And of course there is Vishnu Sahasranama also. И, конечно, также существует Вишну Сахасранама, 1000 names of Vishnu. то есть 1000 имен Вишну. And it is said that what is the benefit of chanting Vishnu Sahasranama? И говорится, что тот, кто... Yeah, it is there. Тот, кто... Shall I read it? Yeah, please. Тот, кто воспевает 1000 имен Вишну во время поклонения Господу, достигает того же результата, что и от изучения всех вед. There is no doubt. This one also. И без сомнения тот, кто воспевает славу Верховному Господу, повторяет 1000 имен Вишну, освобождается от всех видов анарт. It is said that by chanting Vishnu Sahasranama, a person who has committed sinful activities knowingly or unknowingly, it is all knowingly also cures, it all destroys, all the sinful reactions will be destroyed. То есть тот, кто повторяет Вишну Сахасранаму, даже если есть у него какие-то греховные реакции, он очищается от всех, от них все они уничтожаются. It cures incurable diseases. И также это повторение исцеляет от неизлечимых заболеваний. Once Shitalanga Prabhu and myself, we went to make one member. He was the head of the neurosurgeon hospital, mental hospital, the biggest mental hospital, Nimhans, it's called Nimhans, neurologist, it's in Bangalore. So we went to make him a member, Dr. Hegde, his name was Hegde. What's Dr. Hegde. Hegde. You can say that. I mean, you can translate that now. Итак, однажды Шиталанга Прабху и я поехали встретиться на встречу с одним... To make him a life member, we went. To make him life member. Мы поехали на встречу с главой госпиталя для душевнобольных, заведующего также нейрохирургией, господином Хегде. Мы хотели сделать из него пожизненного члена ИСККОН, то есть привлечь его к этому. So Shitalanga Prabhu was preaching to him and he became member, of course. И, конечно, Шиталанга Прабху проповедовал ему, конечно, он стал пожизненным членом ИСККОН. He was preaching to him about some of the glories of holy name. И, конечно, Шиталанга Прабху проповедовал ему славу святого имени. And then Dr. Hegde said, I will tell you something interesting, Swamiji. И тогда доктор Хегде сказал, я вам кое-что интересное сейчас расскажу, Свамиджи. He said, I had one case. У меня был один случай. One person was admitted to the hospital. He was brought to hospital. Один человек попал в госпиталь, его привезли. He had little bruises. Some accident had happened. Что-то с ним случилось, какой-то несчастный случай, он был весь в синяках, небольших синяках. Little bruises he had. Небольшие синяки у него были. Otherwise, everything is intact, nothing is wrong, everything is fine. Но все остальное с его телом было в порядке. Only problem was he lost his memory. Но единственная проблема заключалась в том, что он потерял память. He didn't know who he is, where he is, and all his. So the relatives became, very worried. So they brought him to the Nimhans. Он не знал, кто он, что он, где он и почему он. Его родственники, конечно, очень сильно забеспокоились и привезли его сразу в госпиталь. Actually, that patient, he was a
very big mathematics professor. На самом деле этот пациент оказался величайшим профессором математики. In one of the very reputed college in Bangalore, and he was the head of the mathematics department. В одном из очень уважаемых не госпиталей, а уважаемых институтов в Бангалоре, вообще все это происходило в Бангалоре. Вот там он был профессором математики. His name is Dr. Singh Perumal. Его звали доктор Сингh Перумал. He's a Sri Vaishnava Brahmana. Он был Шри Вайшнава Браманом. But he forgot everything, mathematics. Но он все забыл. Everything. He has forgotten, whole thing. Все So, забыл. few days, 10-15 days over, this doctor examined him and he told the relatives there is no point in spending so much money. He has nothing wrong in his body except that. So everything is all right. So no need to keep him here. You take him back home. И через 10-15 дней, когда уже все возможные виды обследований были сделаны и ничего не было найдено в его теле, он был абсолютно здоров, только несколько каких-то синяков было небольших, врачи сказали его родственникам, что не нужно его больше здесь держать, только попусту тратить деньги, можно забирать его домой. But Dr. Hegde told their relatives, you do one thing. Но доктор Хеде сказал его родственникам сделать одну вещь. You play all the time Vishnu Sahasranama next to his ears. Вы просто ставьте ему постоянно Вишну Сахасранаму, и чтобы он постоянно слушал, чтобы его ухо постоянно она повторялась. And in South India especially, they all Vishnu Sahasranama means they know only one. MS Subbulakshmi's Vishnu Sahasranama. В Южной Индии все практически знают Вишну Сахасранаму, единственную Вишну Сахасранаму. There is one great singer, MS Subbulakshmi. I don't know how many of you know. Я не знаю, если вы знаете о таком великом, слышали ли вы о таком великом певце, как what's his name? MS Subbulakshmi. MS Subhalakshmi. So in South India, if you go and ask anywhere, Vishnu Sahasranama, first thing they give is MS. They call it as MS. They just gave MS. И в Южной Индии, если попросить кого-то дать, например, запись Вишну Сахасранамы, сразу дают вот эту MS, так и называется, MS. So anyway, they played Vishnu Sahasranama for 3 full days. It was continuously going on. И так они поставили ему запись Вишну Сахасранамы, и 3 дня подряд, без остановки, она постоянно играла у его уха. 4th day, he got back everything. All memory he got back. И на 4-й день вся память вернулась. This is the glory of. There are many stories about Vishnu Sahasranama, but I cannot. This is the time, so I just told one. So Vishnu Sahasranama, it has got so much potency. It can cure any, because it says. It cures incurable diseases, so I just gave one example. И я сейчас только один пример привел. На самом деле таких примеров множество, но как здесь говорится, то что Вишну Сахасранама исцеляет от неизлечимых заболеваний, и вот, собственно, это один из тех примеров, жизненных примеров. Anyway, so Prabhupada, Prabhupada's cook was there, one Palika Mataji. She was sick in Vrindavan, and Prabhupada asked, where is Palika? They said, she is sick, Prabhupada, she has got some typhoid or something. He said, he called 2 Matajis, 2 lady disciples, and then he said, women disciples, he told them, you go stand next to her bed, chant Hare Krishna. And they chanted whole day and night Hare Krishna Mahamantra. Next day she was all right. Because she was not cured by any English medicine. She was been going on taking, but she was not cured. 3 days over. They were all worried. It was just going on. Prabhupada said, you just chant Hare Krishna Mahamantra, it will all go away. And she became all right. Есть еще один хороший пример. Однажды во Вриндаване Палика Матаджи, повар Шрила Прабхупады, заболела. И Шрила Прабхупада спросил своих учеников, а где Палика? И ему сказали, она заболела. Какое-то у нее было заболевание вроде тифа или что-то такого. И тогда Прабхупада попросил своих учеников, женщин,
Матаджи, несколько матаджи, пойти к ней в комнату и оставаться с ней, просто повторять Махамантру, Харе Кришна Махамантру. В течение всего дня и всей ночи они повторяли Махамантру, на следующий день ей стало лучше, она выздоровела, а до этого никакая обычная аллопатическая медицина, в смысле никакие лекарства, ей не помогали. Она в течение 3 дней болела, но за один день вот постоянного слушания Махамантры она исцелилась. Okay. So, here it is said, even the sin of killing a Brahmana is nullified by chanting Vishnu Sahasranama. So, he says, what then can be said of other sins? Killing a Brahmana is such a great sin, even that is nullified. He said there is no, what to speak of any other sins. It will all be eradicated. Здесь также говорится, что грех от убийства Брамана также устраняется, сводится к нулю во время повторения Вишну Сахасранамы. И что уж говорить о других грехах, если такой великий грех, как убийство Брамана, тоже сводится к нулю. Recitation of Vishnu Sahasranama is equal to the recitation of all the Vedas and the worship of all demigods. It's not there. It's not there. Повторение Вишну Сахасранамы сравнивается с повторением всех Вед Worship of all demigods. И поклонению всем полубогам. O best of the Pandavas, the influence of Kali cannot enter the house of a person where the chanting of Vishnu Sahasranama is recited. Who cannot? The influence of Kali Influence of Kali. cannot enter the house Yes. of a person where the chanting of Vishnu is present. Лучшие из пандавов, точнее, влияние Кали никогда не попадет в дом того, в чем доме постоянно читают Вишну Сахасранаму. And here one more about Bhagavad Gita. A person who recites a chapter, a shloka, or half a shloka of the Bhagavad Gita, becomes freed from the contamination of material life, goes back home, back to Godhead. Также про Бхагавад-гиту здесь говорится, что тот, кто читает шлоку и главу из Бхагавад-гиты, ежедневно также освобождается от неблагоприятных последствий материальной жизни и возвращается назад к Богу. Of course, when you say Vishnu Sahasranama, further, Hari Bhakti Vilas itself informs us, Prabhupada also quotes many times, we all know that in the Vishnu Sahasranama itself, this comes, chanting Vishnu Sahasranama, 1,000 names, it is so big, it is difficult to remember all the 1,000 names, although it's not so difficult. But Parvati Devi asked Shiva, Kenopayena laguna Vishnurnama sahasrakam. Is there any upay? Is there any way, instead of chanting Vishnu Sahasranama, is there any way where I can get the same benefit? Something. So then Shiva says, Shri Rama Rama Rameti Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varane. He says, by chanting 3 times of Ramanama, you will get the same benefit of chanting 1,000 names. Mm-hmm. And further, Bhaktivinoda Thakur, Jiva Goswami, they all quoted from the Brahmanda Purana, different Puranas. They said, if you chant 1 time of Krishna, it equals 3 times of Rama and 1,000 names of Vishnu. So by chanting Krishna's name, and you are chanting Rama name, Hare Krishna Mahamantra contains both Krishna and Rama, you will get the benefit of entire Vishnu Sahasranama. So the pujaris who are in the altar, if they don't know any other shloka, at least they should nicely chant Hare Krishna Mahamantra, and that will give all the benefits. Итак,
В Вишну Сахасранаму Хари Бхакти Виласе также Шрила Прабхупада, указывается, что необходимо читать Вишну Сахасранам, но Шрила Прабхупада тоже говорил, что, конечно, 1000 имен это довольно сложно запомнить и ежедневно повторять 1000 имен Вишну, хотя сама по себе Вишну Сахасранам несложная, но все-таки она длинная и сложно ее запомнить. Однажды Парвати Деви спросила Шиву, есть ли какой-то другой способ заменить Вишну Сахасранаму и получить при этом, то есть есть ли какой-то другой способ читать, может быть, какую-то другую мантру и получить такие же плоды, как от прочтения Вишну Сахасранамы. И тогда Шива сказал, да, Шри Рама Рама Рети, ну вот это мантра, то есть он сказал, что 3 раза, повторяя имена Господа Рамы, вы получаете такой же результат, как от прочтения 1000 имен Вишну. А далее Бхактивинод Такур говорил, что просто один раз повторив имя Господа Кришны равняется трем прочтению имени Господа Рамы 3 раза или 1000 имен, прочтение 1000 имен Господа Вишну. То есть, когда вы повторяете Хари Кришна Махамантру, который уже содержит и имя Кришны, и имя Рамы, вы повторяете все эти 1000 имен Вишну, то есть это равняется прочтению Вишну Сахасранамы. Поэтому пуджарин, который служит на алтаре, если они не знают другие шлоки, не знают другие мантры, им просто необходимо очень хорошо и внимательно повторять Махамантру. So we'll move on to Vastra. Итак, мы теперь перейдем к Вастре. It is there. Yeah. You can read that. Итак, Вастра. Тот, кто вытирает тело Шри Хари тканью, освобождается от греховных реакций, накопленных в течение 100 000 лет прошлых жизней. Then, next. Следующее. Преданный красиво и преданно украшающий Шри Вишну одеждой для верхней и нижней частей тела получает возможность пребывать в царстве Чандры, после чего достичь Верховного Царства Господа Вишну. Next. Предлагая Господу одежду, изготовленную из шерсти оленя, преданный исполняет все свои амбиции. Тот, кто предлагает хлопковую одежду Господу Джанардане, получает возможность пребывать в царстве Господа Вишну на столько 1000 лет, сколько метров ткани было использовано для шитья этой одежды. And the Next. О Брахманас also? Yes. О Брахманы, чем дороже ткань, тем очищеннее она считается. Поощрение служения рассчитывается пропорционально качеству предметов одежды. Next also. Yes. Предлагая Господу белые предметы одежды, преданный накопит много богатств. Предлагая одежду цветов кусумби, преданный становится удачливым. Today you offered white garments. Сегодня вы предлагали белые одежды Господу. Next. Тот, кто одевает Шри Хари в тонкие нежно-розовые ткани, обретает результат, равный жертвоприношению коня. That here deep, it means deep blue or light blue? It says blue clothes. Any blue. Deep or light? It says blue clothes, but if you are offering in silk, it is all right. Yes, okay, but it doesn't matter blue. No, it just says blue. Итак, непонятно, голубые тут или синие ткани, потому что просто написан один цвет, а в английском тут нет такого, как голубой и синий. В общем, тот, кто предлагает божеству голубые или синие ткани, ну, может быть, вы меня поправите, я не знаю, какие, голубые, синие, и те, и другие, наверное. В общем, тот, кто предлагает божеству синие ткани, старые предметы одежды и ранее использованную ткань, навлекает на себя грехи. Если предмет одежды сделан из овечьей шерсти или шелка синего или голубого цвета, его можно предлагать Господу. Прабху также сказал, что если шелковая ткань, то тогда можно предлагать такого оттенка. Here sheep hair means wool. Здесь, Fine wool. Здесь шерсть овцы означает тонкая шерсть.
Next, offering the Yagnopavita. You offered garment, now you offer the Yagnopavita to the Lord. Итак, мы обсудили предложение одежды и тканей, а теперь ягьопавита. Made of 9 fine white or yellow thread. Yesterday Mahabharat Prabhu was sitting doing Yagnopavita. Вчера Махабхарата Прабху сидел и подготавливал ягьопавита. So one will become expert in mastering the understanding of the Vedas, it says. Yeah, he is also expert, no doubt. Итак, тут говорится, что предлагая Господу Говинде священную нить, изготовленную из 9 тонких белых или желтых нитей, преданный станет специалистом в постижении веданты. Ну, собственно, он таким и является специалистом. So you keep donating something to Brahmanas always, that will benefit. Продолжайте дарить что-то браманам, тогда вы получите определенную выгоду от этого, и это благоприятно скажется. So after Yagnopavita, you can also offer cotton Yagnopavita, or if you want, you can make it in silver or gold. That is also possible. Можно ягьопавитам предлагать сделанную из хлопка или из золота или серебра. Это тоже возможно. Здесь также говорится, несомненно, тот, кто дарит священную нить браманам или полубогам, становится знатоком 4 вед и достигает высокого очищения. Next we have jewels, jewelries, Следующее — украшения и драгоценности. So you can go one by one. There are so many. You Здесь just мы go through that. Здесь мы можем все обсудить. Предлагая серьги, преданный становится специалистом в понимании вед, обретает везение и результаты проведения жертвоприношения коня. Next, all of them. All of them are there, or they can read one by one. That will be. It is just given so that. Лучше будет даже если каждый из нас прочтет по одному, потому что там будет много, так что вот может вы прочтете, вам видно? It is just to show how Sanatana Goswami goes into вслух, detail. Да, слух. Спасибо. Дальше. Here what happens, offering also means one who is donating, another is one who is putting to the deity. Both. Здесь предложение означает либо дарование, то есть дарение чего-либо, либо подношение Господу. Вы? Ну, давайте вы. Anybody can read. Вы можете прочитать? Всем же видно, да? Не нужно повторять, видно, да? Anyway. Дальше. You have? Yeah, we have. We just like. Может, видно? Waistband. Ankle bells, armlets, bracelets. Most of them, it is expected that in gold, precious metal, but you will find one interesting quote by Sanatana Goswami. He knows. Обычно все украшения предлагаются, все украшения, которые предлагаются, сделаны из золота или серебра или какого-то драгоценного металла. Но там будет очень интересная цитата Санатана Госвами, но вы увидите сейчас скоро. But Goswami is being, Sanatana Goswami being Trikalagna, means he knows in the future there will be ISKCON, it will be, because it is the, there will be ISKCON and it is not be possible, always to provide gold or silver.
But he has found one shloka very interestingly. When I was reading this, when I was making notes, when I was reading Hari Bhakti Vilas, I was surprised to see even that he has covered. So much detail, Sanatana Goswami, when there was no media, electronic facility, gadgets or anything, no Veda base or no nothing, he has covered so much, and you can imagine what is the depth and the level of Sanatana Goswami, and for the benefit of future, he has given everything. Итак, несмотря на то, точнее не несмотря, а Санатана Госвами был трикалагна, то есть он знал, что появится искон и каким будет будущее. Поэтому, когда я готовил этот семинар, я увидел эту шлоку, эту часть и понял, что на самом деле Санатана Госвами все знал. Он знал, что будет искон, что, возможно, не будет драгоценностей. Вы увидите, это следующая шлока там будет. И несмотря на то, что не было никаких средств массовой информации, никаких приспособлений, специальных устройств, ничего электронного не было никакого ни интернета, ни веда-бейс, но все равно Санатана Госвами настолько глубоко описал все, настолько детально все описал, что, конечно, глубина его мыслей и знаний поражает. Давайте, может быть, я просто это все дочитаю. Да? Давайте. I will just read this and then. Is it okay? Yes. Чтобы побыстрее в микрофон, да? Нормально? Предлагая браслеты для ношения выше локтя, преданный обретает силу побеждать врагов. Предлагая ожерелье, преданный обретает знание всех писаний и становится специалистом в контролировании женщин. Ни одна живая сущность не сможет напасть на преданного, предлагающего наручные браслеты или ремешки Господу. О браманы, преданный также может предлагать украшения, из имитирующего золота, драгоценные камни материала. Преданный вскоре удовлетворит Господа, предлагая ему украшения из меди, других не очень дорогих металлов. Вот об этом шла речь. Gold-plated you can offer. То есть можно даже предлагать с напылением золотым предлагать украшения. This Hari Bhakti Vilas has got 20 vilasas. В Хари Бхакти Виласе есть 20 вилас, 20 sections, 20 chapters, или 20 глав. He has covered top to bottom regarding temple, devotees, customs, whatever they do, eclipse, what to do, Ekadashi, all the festivals and the deity worship, Prana Pratishta, everything he has covered. It is like a manual for a go-to book, they say. It is like a go-to book. You can have one book and then you can refer and follow it. Итак, в этих виласах, в этих главах Санатана Госвами описал все, и храм, и каким должен быть храм, и каким должны быть преданные, как себя должны вести, какие есть обычаи, церемонии, что нужно делать во время затмений, во время Экадыши, как проводить фестивали, как поклоняться божествам. Это полное руководство к действию. Его называют даже Готу книгой, то есть книга, которую всегда можно использовать как справочник. Anyway, last one in Kali Yuga, when someone sees Lord Hari decorated with gold ornaments, предлагая телу Господа украшения разных форм, в форме раковины, диска, булавы, преданный может отправиться и пребывать в царстве Вишну. А в Кали-югу, когда кто-то видит украшенного золотом Господа Хари, 7 поколений его семьи получают освобождение. So you may see in Tirupati or in Srirangam, in many temples, and in Vrindavan, Radharaman, and different temples in Jaipur, you will see the deities are bedecked, jewels with actual gold, jewelry, the gems, they're all original. And it is there. And in olden days, only they wouldn't give any imitation jewelry to the deities. And they would give this. But the benefit, why it is given, by looking at that, by taking darshan of the deity, which is, wearing gold ornaments, all that, it says that 7 generations before, there is both the family side,
is delivered. 7 generations. Итак, сейчас даже если поехать в такие храмы, которые расположены в Тирупати, например, Тирумале или в Шри-Рангаме, или даже есть некоторые храмы во Вриндаване, где божества полностью украшены золотыми украшениями какими-то. И эти украшения сделаны из настоящего золота. Раньше не использовали никакие подделки золота, или как это, имитирующие золото материалы. Но для чего? Почему использовали только настоящее золото? Потому что, как здесь говорится, если преданный увидит Господа, украшенного настоящим золотом, то 7 поколений его семьи, его родственников сразу получат освобождение. Okay, then we'll move on to next Gandha. Перейдем тогда к Ганти. If possible, temple can do this type of gandha for the deity. Если есть такая возможность, то следует выполнять такую ганду, то есть подготавливать такую ганду для божеств. Someone can read, or they can just read out all that. Yes. Я просто прочту. Итак, смесь порошка сандала, агуру и камфоры называется ганда. Смесь 2 частей оленевого мускуса, 4 частей порошка сандала, 3 частей кункума и 1 части камфоры относится тоже к ганде. Kunkuma means saffron. А кункум — это шафран. Not kumkum. You know, the ladies keep kumkum, not that Не kumkum. красный кункум, который женщины синдур себе рисуют, а это шафран имеется в виду. And the camphor is not the burning camphor. That is the cooking camphor, edible camphor. А камфора — это столовая, скажем, камфора, то есть это не та, которую мы поджигаем, а та, которая пригодна для употребления в пищу. Aguru is a wood available in Assam, place called Assam, Aguru. From there the tree is there, Aguru. From I don't know Агуру — the это дерево, equivalent. которое растет в штате Ассам, в тех районах. Но у него есть какое-то тоже название. It's pretty much available. It's not very Это не очень редко встречающееся растение. В принципе, оно доступно. Итак, смесь из пасты сандала и туласи. That about tulsi also? Read? About sandal and tulsi. Yes. Да. Смесь из пасты сандала и туласи очень дорога Господу Вишну. Среди всех ароматных субстанций сандал является лучшим. Агуру лучше сандала. Черный агуру лучше обычный, а шафран еще лучше черный агуру. Украшение лба Господа Рамы пастой из древесины туласи считается лучше, чем украшение камфорой, шафраном и даже мускусом. Туласи очень дорога Господу Вишну. Anyway, it's said that Krishna in one place says that you may offer me all costly items put in chandana and like aguru, kasturi, that is musk, and camphor, saffron, all that devadaru, different types of things. But if it does not have the touch of a tulasi, it is not very pleasing to me. В одном месте Кришна говорит, что вы можете предлагать мне все самые дорогостоящие ингредиенты, предварительно смочив их в сандаловой пасте, то есть это может быть этот агару, девадару, сандал и так далее, и так далее. Но если в них нет, вместе с ними не предлагается туласи, то тогда он не принимает. After reading, Krishna says, "I'll be very pleased, and with if it has got tulasi, that will please me most." Извините, нет. Он сказал, что если добавить ко всему к этому туласи, тогда это действительно доставит мне удовольствие. In Juhu, after reading this, I started adding tulasi stick. We have a lot of tulasi stick dry, and we started doing that, adding the in the part of gandha. When we offer chandana, and it has tulasi now. In June. Juhu, Mumbai, temple. In Juhu. Сейчас в Джуху мы делаем вот такую пасту из туласи, потому что у нас есть сейчас древесина туласи, ствол, и мы натираем и предлагаем вот эту пасту из туласи в Джуху, в Мумбаи.
Итак, здесь еще говорится, что украшение лба Господа Рама пастой из древесины Туласи считается лучше, чем украшение камфорой, шафраном и даже мускусом. Туласи очень дорога Господу Вишну. По-моему, это уже было. Shall I continue reading? Janardana. No, it's all right. I will read out that because there are many that came. So it is given here, at the time of death, if a person is fed tulasi wood paste, you make a tulasi wood paste and feed him. At the time of death, he has little more life, he is about to die or something, you feed him. He is liberated even if he is sinful. He has committed all kinds of sins, but he has fed tulasi paste. Tulasi you take and then little bit you give him. Then it says that he'll get liberation. Также говорится, что на пороге смерти, если человеку на пороге смерти положить в рот пасту из древесины туласи, то даже если он совершал самые страшные грехи при жизни, он освобождается от них. Anyway, it said that even in the Pitrukarya, if somebody does Shraddha ceremony, forefathers, you should offer chandan with tulsi paste. They will be very pleased. Также говорится, что во время церемонии Шрадда, извините, спасибо. Oblations to the forefathers. То есть выражение почтения предкам. Также необходимо предлагать пасту из туласи, смешанную с сандалом. It is said that, but one should avoid lotus stem paste. Lotus stem. One should not do a lotus stem paste. Но говорится также, что не следует использовать пасту, сделанную из стебля лотоса. Then we go to pushpa. Yeah. Since we use tulasi only for Vishnu Tattva, so how can we use it in Shraddha ceremony, oblations to forefathers? No, you feeding, you give them, you offered it to tulsi, tulsi, you are not just giving it to the lotus sweet, you give it to Krishna. But for others, you can put it here also. Tulasi, in the forehead. You can give them, and for eating, you can feed them little bit. After Прашадам. Да, сперва вы предлагаете Господу эту пасту, и словно так же, как, например, когда вы предлагаете пасту сперва из сандала, а потом уже на лоб накладываете, да, точно так же. Сперва вы предлагаете эту пасту божествам, а потом уже можно класть в рот, например, человеку на пороге смерти или использовать во время шрадди. Then we go to pushpa, flowers. Итак, теперь there is a lot of quotations. I just picked a few of them actually. I have not taken everything. But even then, I felt these are all important, so I just picked up. Thought I'll share with this. And it may look little boring, going on reading, but it is very important to know how much importance is given when you worship, what all benefits you are getting, why it is so, Krishna likes this flower, and then all this. He has given every detail, what flowers he likes, so that you can offer that. Итак, мы сейчас перейдем к обсуждению пушпы. Не все я, конечно, здесь указал, потому что очень много описаний различных цветов, но так или иначе, даже, может быть, вам покажется это скучным, то, что мы сидим тут и просто зачитываем, какие преимущества у каждого предложения, но всем необходимо знать эти преимущества и что будет от того, что вы предлагаете ту или иную вещь, потому что необходимо знать, какие цветы именно Кришне нравятся, почему они ему нравятся, тогда вы сможете предлагать их лучше. Yeah, go, you can. Итак, хотите, может быть, вы прочитаете, так будет веселее.
Не слышно будет, да, хорошо. Ладно, тогда я зачитаю. Говорится, что предложение цветов – лучшая благотворительность или благотворительная деятельность. Предлагая цветы, преданный избавляется от бедности, его удача увеличивается. Такая личность также обретает богатство, славу, доброе здоровье, благоприятность и мудрость. Верховному Господу больше нравится предложение цветов, нежели драгоценностей и других ценностей. Преданный, кто... The Lord is so simple. He doesn't demand. If you don't have jewelry, He says, you give me flower. И Господь настолько прост и добр, что Он говорит, если у вас нет драгоценностей, просто предложите мне цветок. When Lord went to do, peace treaty with Pandava, on behalf of Pandavas, He went to Kauravas. He went to Hastinavati. Duryodhana, wanted to invite Krishna, and he made all arrangements so that he wanted to influence him. He thought bribing, by giving nice foodstuffs and all that, he thought he will win over him. And then, but Krishna rejected that, went to Vidura's house. Vidura never expected that he will come to my house. Why? Because I am so poor and I am a Shudra, like that. But Krishna went to him, and Vidura and his wife, they were so astonished, taken a surprise. He came now, and they were feeding him, taking out the banana peel and then giving the banana peel and then throwing the banana actual fruit. But Krishna took that. But of course, they did it out of ecstasy, out of their level was different. It's not that you also go and do tomorrow onwards, I will also give peel. That doesn't work. It happened at this thing. But the Lord was so simple, He took it. Когда Кришна пошел устанавливать мир с Кауравами, ему Дурьодана хотел дать ему взятку, что ли, подкупить его и начал предлагать ему какие-то вкусности, прекрасные тоже драгоценности и все самое лучшее, что у него было, но Кришна ничего этого не принял. Но когда он пошел в гости к Видуре, а Видура и его жена вообще даже и не предполагали, что Кришна к ним придет, ведь они простые шудры. И так, когда Кришна к ним пришел, они были настолько в таком большом изумлении, что и экстатическом состоянии, что начали чистить для него бананы, но вместо бананов предлагали только шкурки от бананов. Но и Кришна принял эти шкурки от бананов. Это, конечно, не означает, что теперь вот с завтрашнего дня вам нужно предлагать Кришне шкурки от бананов. Это просто такой пример, который показывает, что Господь очень просто и с любовью принимает то, что Ему предлагают Его преданные. So these flowers is available all over the world. Some kind of flowers are available. Поэтому по всему миру растут какие-то цветы, хоть какие-то цветы есть. Although it is, we should try to give him the best flowers, fragrant flowers. Но нам необходимо всегда стараться предлагать Господу самые приятно пахнущие ароматные цветы. But nevertheless, flowers are available everywhere. It is something which everybody can afford. They can take some flowers and offer it to Krishna. Но на самом деле цветы растут везде, или они есть, доступны везде. Это самое доступное, что у нас есть. Каждый может хоть один цветочек предложить Господу. And it is said that if somebody purchases the flower with proper means, if they have earned in a proper means the money, and if they earn and then they take the flower, purchase it and bring it to the deity, it is said that 7 generations of his family, both previous and future, are delivered. Итак, говорится, что если человек покупает цветы на должные средства, то есть свои деньги на должные средства, то тогда 7 поколений его семьи освобождаются. Причем 7 поколений как с прошлых жизней, так и из будущих. It is interesting how even suppose you don't have flowers, you are seeing in your neighborhood they have flowers. He says, you bring those flowers and the neighborhood,
It delivers 25 previous generations of his family and 25 generations in the future are delivered. Neighbors. Очень интересно, что также здесь и говорится, что преданный, который поклоняется Господу Кешаве путем сбора цветов не из своего сада, а из соседского, предположим, сада, да, или из какого-то там районного сада, то он освобождает 25 предыдущих поколений своей семьи и 25 будущих поколений своей семьи. Of course, next 2-3 are which are the best flowers like jati, mogra, like there's different flowers. Следующее это просто перечисление тех цветов, которые являются лучшими для поклонения. Это лотос, джати, они считаются лучшими. И благодаря предложению цветочных гирлянд из цветов джати, предлагающий их вернется на Вишналоку и будет пребывать там. Также считается, что цветы малати являются лучшими из цветов, и любой, кто поклоняется и предлагает цветы малати Шри Кришне, сразу будет переведен в его царство. Также не следует... One second. I don't know whether everybody can see it. It is a Shankha Pushpa. Это Шанка Пушпи. Blue color Shankha Pushpa. Это голубая клитория, насколько я помню. You will get it if you Google it. You will get it. It is called. Клитория, no? Clitoria, blue clitoria, something like that. Maybe like, I don't know the exact this thing. It may be there. Вы можете посмотреть в Гугле, но, по-моему, это... Да, я была права, это клитория, да. He said, if you offer this, the entire family will be destroyed. И говорится, что если вы будете предлагать цветы клитории, то тогда вся ваша семья будет уничтожена, что ли, скажем так, будет Sometimes devotees find nice flowers in some other garden. What to do? Can we steal them? Иногда преданные видят, что там в каком-то саду, например, в соседском саду растут красивые цветы, и возникает такое, может быть, желание подойти и украсть их и предложить Кришне. Можно, что делать? Можно так делать? You know, Sanatana Goswami covers that also. Ну, да, Санатана Госвами об этом говорит. Read that, it's so interesting. I was really shocked when I read this. Когда я это прочитал, я вообще в шоке был. Потому что here it is said, потому что здесь говорится, если нет цветов, доступных цветов для поклонения Господу, тогда никакой проблемы нет в том, чтобы украсть их. Кража цветов ради поклонения Господу никогда не считается кражей в ее изначальном смысле. So you have the license, you can go to the market and flick. Поэтому можно даже на рынок прийти и что-нибудь там украсть для Бога. It should not be done in a normal case. If you don't have money and that you want to offer, sometimes it is okay, but don't make it a practice. Oh, now here is a license. Oh, we can steal the flowers. Chalo, now onwards we will do that only. Естественно, конечно, это не то, что руководство к действию. Ага, понятно, теперь у меня есть лицензия, скажем, и я могу ходить и красть цветы, там, например. Нет, это только делается в тех случаях, когда совершенно нет никакой возможности приобрести или достать каким-то другим способом цветы. Anyway, so it is. So next is even more interesting. What to do if there are no flowers? Итак, что же делать, если вообще нет цветов? It is said you can offer tender durva grass. Здесь говорится, что когда совершенно нет никаких цветов, нет возможности их достать, тогда можно предлагать нежную траву дурва. And it says you can offer fragrant flower trees. Leaves of the fragrant flower trees. Также можно предлагать ароматные листья ароматных деревьев. Like Bhrungaraja, Bilva, Baka, blackberry is also there. Blackberry tree leaves you can offer.
Например, брингораджа, бильва, бакка или ежевика, или манго, или лимон, вот эти листья можно предлагать, листья этих растений. It said if there is Даже absence of ежевику даже можно предлагать. if there is absence of leaves, one should offer water. А если даже и листьев нет, то тогда хотя бы воду можно предлагать. So, and there is a small note about plucking tulasi. Is there tulasi? Tulasi. One small question regarding that pushpa. I've heard that sunflower flowers are not bona fide. Yes, in India nobody offers sunflowers. Да, в Индии никто не предлагает цветы подсолнуха. And there are marigold. Marigold can be offered. Но есть бархатцы можно предлагать. But of course, in the absence of the flowers, you can offer marigold and like that. But in India, North India, they offer marigold. South Indians, they don't offer marigold. You mean that in absence of other flowers that can... You can offer Да, marigold. если нет других цветов, тогда бархатцы можно предлагать. I'm seeing Хотя all along in это the опять же park, не по there is всей so much of marigold. Я тут видел, что у вас тут везде бархатцы растут. It is simply lying there. Somebody should go and cut it and... А они у вас там просто растут, можно их пойти и все срезать. We saw a lot of marigold all along when we were Тут coming in вокруг the... полно бархатцев, надо пойти все срезать. А подсолнух? Just for the decorative purposes, sunflower can also not be used. Maybe. See, if there is Может no быть. flower, it is allowed. You offer some flower. If you don't have flower and you are getting sunflower, you can offer that. Да, то есть если у вас совершенно никаких цветов нет, есть только подсолнух, тогда можно предлагать. Итак, здесь еще небольшая есть цитата о том, как собирать листья туласи. Tulasi, you read that? No, I didn't read it. You just- Итак, не стоит собирать листья туласи в новолуние, полнолуние, двадаши или по воскресеньям. Но вайшнавам действительно не следует собирать только в двадаши. Just Dwadashi we avoid, not rest of the things we just leave it. Остальные, окей, ладно, не страшно. So after offering tulasi, all these flowers, next you offer is the dhupa. Итак, после того, как вы предложили туласи, вот все цветы, то вы предлагаете дупу. There are so many things here, dhupa. You can read. Опять же, здесь очень много ингредиентов для дупы. Дупа изготавливается из джатамамси, гугулу, дару, сихалоки, агуру, шаркара, шанка и мускатного ореха. И все эти ингредиенты очень дороги Шри Вишну. Помимо мускуса, все продукты должны быть не животного происхождения. То есть все продукты, какие-либо другие продукты животного происхождения нельзя употреблять, кроме мускуса. Next. Тот преданный, который с преданностью предлагает дупу, сначала попадает на Ваю Локу, а потом из нее в царство Господа Вишну. В этот век Кали тот, кто предлагает дупу из камфоры, черную агару Шри Кришне, достигает освобождения и также обретет такое же тело, как у самого Господа. Или You can go to the last характеристики тела, как у one. The last Господа. one. Last one. Not only those. Not this one, last. Further. Yeah. This one. No. Further. Not only. This one. Previous. Previous. This one. Below one. Not Yeah. only those. There are so many about dhupa. I'm just cutting short. Да, You тут get so much of benefit offering dhupa. You get liberation. You will get the same bodily features of the Lord. You go and stay. Go to the Vaikunta, and all that is there. So the last one I just want to read out.
Там есть очень много просто всяких преимуществ, которые получают преданные от предложения дупы, но вот здесь очень интересно, и я хочу зачитать именно последний. Yeah. Не только тот, кто предлагает дупу Господу, но и даже тот, кто просто наблюдает за предложением дупы, достигает тех же результатов. You see, you come to the Arati ceremony, you get so much benefit. Поэтому просто пребывая на арати, когда вы просто приходите на арати, вы получаете те же преимущества, что и те, кто служит. A pujari is alone doing, he can do Arati, no? Why I have to go in front of the deity? What is my benefit? Иногда мы думаем, что он пуджари там занят арати, а мне зачем тут быть, зачем мне подходить к алтарю вообще? If you attend the Arati ceremony, you will get the same benefit of the pujari who is doing the Arati. Но если вы будете приходить на арати, вы будете получать те же плоды, что и пуджари, который выполняет арати. Next, Deepa. Следующее — это дипа. Shall I read it? Yeah. Согласно возможности преданного, ему необходимо поджигать лампадку, сделанную из ги, и сделанную из... Как это называется? Спасибо. И сделанную из фитиля с ги, и также покрытого камфорой. Если это невозможно, если нет этих ингредиентов, тогда можно использовать ароматическое масло в лампадке. Предложение лампадки на ги является лучшим. Если невозможно предлагать ги, тогда можно использовать масло, либо сделанное из горчицы, либо из кунжута, или кушумбу. Масло из кушумбы. So if you don't have ghee, you can use, best is you can use is til oil, sesame oil. Да, если у вас нет ги, вы не можете сделать лампадку, из фитилька с маслом ги, тогда можно использовать кунжутное масло. Sesame, it came out of Yagna Varahadeva. Потому что кунжутное масло нам даровано Варахадевом. Оно произошло из яги Варахадева. Итак, никто никогда не должен предлагать лампадки, которые горят на костном мозге или животном жире. Никогда нельзя ставить дипу на пол. Because there are so many, and they will get bored if you go on reading it. Если я буду просто читать, вам это, конечно, наскучит. I'll just. Поэтому сейчас я выберу. A person who offers. A person who offers is freed from all sinful reactions. That one becomes brilliant, no? A person who offers a lamp that burns tulsi wood. Итак, тот, кто предлагает лампадку, которая горит на древесине туласи, достигает плодов, таких же плодов, как предложение 1000 миллионов обыкновенных лампад. Лампады... Finished? No, that's the second one. Лампадки даруют нам зрение и хороший как бы дух, пребывание в хорошем духе. Чем больше преданный предлагает лампад Господу, тем больше он растет. Anyway, tulsi stick, the dry sticks, you can roll it, the cotton wick, and then dip it in ghee and then offer it. It gives so much of benefit. And normally, Cardboard. Cotton. Cotton. You roll the cotton on the tulsi stick and then dip it in ghee and then you offer the arati. That will give. Также можно просто подтереть, скажем так, кусочек хлопковой ткани. Или скатать. Спасибо, я поняла. Сделать фитилек, растирая ватку на древесине туласи. Правильно, нет? So that is placed, the tulsi wood is placed inside the wick? Or that is cotton? Cotton or cotton cloth or cotton wick?
Да, я понимаю. In India, we take the tulsi stick and take the cotton roll and then roll it like this and we do it. I don't know otherwise how do they do it. Dry tulsi leaves, they keep it in this thing and then make a cotton cloth and then they make a wick that type and then offer in any way, whichever way they are familiar, they can do. В Индии мы используем для скатывания фитилька палочку тулси, но я не знаю, как вы здесь делаете. Может быть, вы, например, кладете листочки тулси внутрь фитилька. В общем, каким образом вы делаете, таким и можно делать. But in yagna you cannot offer tulsi sticks. Но во время яги нельзя предлагать палочки тулси. Sticks, wicks or Tulsi sticks you нет, cannot палочки, offer in yagna. не фитилек, палочки. You can make sure you can only offer when if it is a Vishnu ahuti. Только если посвященная Вишну, правильно, да, Вишну ахути. If it is a Jiva Tattva ahuti for acharyas, for other personalities, you cannot offer tulsi stick. Тогда можно предлагать, но если она посвящена ачарьям или дживам, то это нельзя. So it is very difficult to this tulsi wick. It is mentioned only for Krishna, Vishnu tattvas, not for Guru tattva or Jiva tattva when you are doing the arati. Вот эти фитильки с туласи или с туласи, они предназначены только для Вишну Таттвы и не для кого еще. So it is very difficult to monitor. That's why it is not recommended in yagna offering dry tulsi sticks. Поэтому, так как очень сложно отслеживать, поэтому просто не рекомендуется использовать во время яги палочки туласи. Tulsi is never considered dead. Туласи никогда не считается мертвой. So that is one of the reason they don't offer it in the yagna. Именно поэтому и не предлагают ее во время яги. They only allowed for one time arati. Ее можно предлагать только для единожды во время арати. Anyway, there are few things. It is said, it is if there is a lamp, it is there to put it off. If you put it off the lamp, it makes you blind. И также говорится, что You will born blind next. If people who are born blind, it means that they must have put off the lamp, but it is offered to the deity. И также говорится, что если погасить огонь, лампаду, то человек становится слепым. То есть, например, если кто-то рождается слепым, значит, в прошлой жизни он, скорее всего, погасил лампаду, которая была предложена Господу. Anyway, there are many things here. And one should not keep the lamp on a floor. It said that it should have a stand, and there, like this platform is there, you can put on that. Or this kind of platform, you can keep it, not on the floor. Нельзя ставить ни в коем случае лампадки на пол. Можно какой-то специальный столик или подставку использовать для этого, как у вас здесь, например, с этой стороны или с этой стороны. At least not below your waist. Или хотя бы никогда не опускать ниже уровня талии лампадки. Anyway, there is so much of benefits offering deepa. All that benefit you will get when you see the deity offering, pujari offering the lamp. Конечно, существует очень много преимуществ и плодов от предложения дипы, но все эти плоды, все эти преимущества можно также получить, просто наблюдая за предложением дипы во время арати на алтаре. After dhupa, deepa, then you offer nevedya, offerings, food. И после того, как вы уже предложили дупу и дипу, вы предлагаете найведьям, то есть пищу. So, you can read the second one. Second. Итак, тот, кто... The first one you read, and then you sing. Тот, кто предлагает блюдо Господу Хари, никогда не попадет в ад. Тарелка в 36 дюймов, да?
в 36 дюймов является лучше. Я не знаю, сколько это в сантиметрах, It извините. says the size of the plate, what is the size even Sanatana Да, то Goswami есть is Санатана given. Госвами говорит даже о размере тарелочек. А тарелочка сколько? 90? 90 сантиметров является лучшей, а вот 24 дюйма является средней, 60, то есть, соответственно, да. И никогда нельзя предлагать блюдо на тарелочке, которые в диаметре меньше 8 дюймов. Знаете, сколько это? Меньше 20 It сантиметров. means if you have a bigger plate, first preference is bigger plate. Поэтому, если у вас есть большие 3 тарелки, feet, то 36 inches, 3 feet plate you have to offer. то есть, если у вас It есть, means it should be very opulent. если у вас есть такая тарелка в 3 фута или в 90 сантиметров, то есть огромная, превосходная тарелка, то тогда на ней надо предлагать. So, before installing the deity, one must think, can I follow all this? Поэтому до того, как устанавливать божества, необходимо задуматься, смогу ли я следовать всем этим наставлениям. So, in fact, before installing the deity, it says that, the Shastra says, if one cannot afford all this opulent worship for the deity, he should not install the deity. Поэтому в шастрах и говорится, что до того, как устанавливать божества, если человек не может позволить себе, например, предлагать все то, что описано здесь, то тогда и не следует устанавливать божества. You cannot take the example of Rupa and Sanatana Goswami. They were taking the deities on their joli, on their bag, hanging on the tree. They were offering some whatever they begged, saltless roti and things like that. This is, you cannot, say, oh, deity is very merciful, it is simple. Our Goswamis have done that. No. Afterwards, what happened? They built a big opulent temple. So, can you also build a big opulent temple? Нельзя следовать примеру Санатана и Рупы Госвами, которые брали своих божеств, просто в сумочку клали, там вешали на дерево, предлагали какие-то безвкусные совершенно лепешки и везде с ними ходили. Потому что что случилось после этого? Они построили огромные, великолепные храмы своим божествам. А вы сможете построить великолепный храм своему божеству? Their devotional level, their worship level was so, it is very high. We cannot imitate that. We cannot selectively imitate something and leave the rest of the thing. Их уровень преданности был настолько велик, что мы не можем просто имитировать его. Мы не можем как-то отдельно имитировать что-то, что они делали, а другому не следует. They were sleeping under one tree for one day, one night, for just 1.5 to 2 hours maximum. Они спали под одним деревом ночью, может быть, 1-1,5-2 часа максимум. Rest of the time they were engaged in the devotional service of Krishna. А все остальное Either время writing они books, or chanting, or dandavat, or attending to the deities. А все остальное время они были задействованы в преданном служении Кришне, либо в написании книг, либо в воспевании святых имен, либо в предложении поклонов или так далее. So if you can also engage yourself 22 hours a day, then you can keep a simple worship for the deity. Так что если вы можете себе позволить 24 часа в сутки посвящать себя полностью преданному служению, то тогда можно себе позволить такое отношение к божествам. Anyway, we will go to the next one. И мы разберем следующий слайд. This one. Would you like to have some water? No, that's okay. Итак, следующее. In other words, when you do deity worship, like when you are offering the food stuff, you must know what is best for what you desire best. That you should offer to the deities. Иначе говоря, можно сказать так, что когда вы предлагаете что-то из еды для божеств, то вот то, что вам бы хотелось, например, предложить, то, что вам бы хотелось вообще тоже самому съесть, вот это и можно предлагать. So shall I read it out? Yeah. Итак, то, что больше всего хочется тем, кто то, что больше всего хочет тот, кто предлагает, и то, что дороже всего тому, кто предлагает, вот именно это и следует предлагать мне.
Такое предложение позволяет предлагающему обрести вечную жизнь. Предложение пищи пища, которую предлагает преданный, необходимо подбирать так, чтобы в ней были разные виды вкусов. И таким образом необходимо поклоняться Верховной Личности Бога. Если нет, например, различных видов вкусных... Если, например, нет возможности предлагать вкуснейшие блюда, то тогда можно просто предлагать сладкий рис, смешанный с ги. И также... Wait. In the absence of various types of delicious foodstuffs, Yes. did you read that? Yes. That if you don't have this, you can offer vegetable. So it is, although it is said, if you don't have this, you can offer this, that is, you to make sure that you should always have nice foodstuffs to offer. In emergency, if it is not possible, you are in such a place, you are not able to do it, then the alternative is said. Alternative itself is not a rule. It should not be regular. Имеется в виду, что у вас всегда должно быть что-то вкусное, что-то очень приятное для предложения Господу в качестве пищи. Но если, предположим, вы путешествуете или нет возможности предложить что-то вкусное, разнообразное, то тогда есть альтернатива. Но альтернатива — это не правило. Not that you sit and I will now meditate and offer the nice foodstuffs I don't have to offer in the altar. It doesn't work like that. Это не то, что вы берете за правило то, что сейчас я посижу, помедитирую и в своей медитации буду предлагать различные блюда, а на алтаре ничего предлагать не буду. Нет, это не должно быть правилом. So there is so many things. If you offer this yogurt, rice mixed with milk, so many things have given. All that jaggery, honey, chilled honey, moong dal, chickpea, and so many, all these laddus, every deep food items, if you offer, what benefit you will get, all that is mentioned here. Итак, здесь говорится о том, какие плоды, какие преимущества получает тот, кто предлагает самые разные виды блюд. Ги из йогурта, из злаковых, из бобовых, ладу и так далее. Очень много всего здесь описано. So we will skip all that. Мы об этом говорить не будем. But it is mentioned so many, what all benefit you get. То есть здесь все описано, какие преимущества, какие плоды получает тот, кто предлагает каждый вид пищи. Then comes to, after Nevedya, it comes to Yajna. И после Найведья мы обсудим ягью. Eggplant, Prabhupada took it. It was offered. Шрила Прабхупада Just find out during Prabhupada's time what was offered. Just keep that. Просто найдите информацию по тому, что использовал Шрила Прабхупада, когда еще был здесь, и следуйте по его словам. Don't worry about different mutts, what they do. Whatever you find out during Prabhupada's time, what was offered. Did eggplant was offered? Did Prabhupada eat that? Just offer. Не волнуйтесь о других матхах, что они там делают, что они едят и не едят. Просто удостоверьтесь в том, что Шрила Прабхупада, к чему следовал Шрила Прабхупада, что он ел, что он не ел, и действуйте в соответствии с этим. Eggplant is brinjal, right? Brinjal. It is different. Brinjal, right? It is like brinjal, but it is not like the proper brinjal. It's different. I don't know what is available in this part of country, but Я не in знаю, India, какие у вас тут eggplant is баклажаны, very у much нас бринджал. offered. Eggplant is offered very И much. мы предлагаем Brinjal. этот бринджал. You can find out what does it contain. Mushrooms, no. Конечно, вы Prabhupada didn't. можете посмотреть, из чего, в общем, какие там составляющие этого баклажана местного вашего, но грибы никогда нельзя предлагать. So next is homa. It is very interesting. Итак, следующее — это хома. Очень интересная тема. Because in every temple, in big temples, I don't know, in every big temple they offer Shodashopachara, then they offer yajna in front of the deity.
They do Samita Dana. Потому что во всех храмах после подношения Шодашипачары проводится ягья, проводится такое подношение. Every day there is a yagna. Каждый день, каждый день. You may say Amarsi Sankirtan Yagna, that is enough. Correct. We agree to that. We are not against it. But on the part of the deity worship in Pancharatra, there is a fire sacrifice is recommended. You can't deny that. You can't say, it only means that you don't know the Shastra and you are arrogant. That's all. Итак, вы можете сказать, что у нас тут Санкиртана Яги. Ну, конечно, мы не спорим, пожалуйста. Санкиртана Яги никто не отменял. Но все-таки есть назначение проводить огненное жертвоприношение, то есть ягью. И It should be conducted. И не следует избегать этого. It is the part of Pancharatra, deity worship. Так как это является частью Панчаратры и поклонения божествам. Okay, then we have, after you offer food, you offer mukhvasa, tambula, and it gives. What is all that mukhvasa? It says, Lord Krishna remains satisfied with a person who offers him with love and devotion camphor, puga and betel leaves. Итак, после этого вы предлагаете муквасу и тамбулу. И здесь говорится, что Господь Кришна остается удовлетворенным тем, кто предлагает ему с любовью и преданностью камфору, пугу и листья бетеля. Finished? Okay. And there is, of course, you offer chhatri, chamara, vyajana. Chhatri is umbrella, chamara, vyajana is a fan, peacock fan, or a fan made out of this thing, velvet, you have that small, I don't know, you've seen in South India, they have that fan, a type of fan. And in many temples they make this chamara, this fan made out of silver or gold, and they offer him, like this, a small handy this thing. You can. Chhatri also made out of gold or silver. They show him like this. Потом вы также предлагаете чатри, чамару, то есть апахала, разные апахала из перьев павлина, например. Или, может быть, вы видели, в Южной Индии также есть бархатные апахала, такой полукруглый. И также в Южной Индии предлагают апахала из серебра, например, или золота. Они небольшого размера, их скорее просто демонстрируют. And you can offer shoes. Также можно предлагать обувь. And it gives so many things. Those who offer yellow flag, the symbol of Garuda, with the symbol of Garuda, to the Lord will be worshipped throughout the universe. И также тут говорится, что тот, кто предлагает желтый флаг, что является символом Гаруды, that he will be worshipped, the person who offered. As Lord of universe? Throughout the universe, not Lord of the universe. Да, и тот, кто предлагает желтый флаг, который является символом Гаруды, этому человеку будут поклоняться по всей вселенной. And it said that if you offer mat to keep the shoes, you offer a mat, and for keeping the Lord's shoes, one will be victorious. He will always be victorious. И также говорится, что тот, кто предлагает специальный постамент или специальную подставку, спасибо, для обуви Господа, то этот человек victorious. Будет побеждать во всем. So like this mirror you can offer, show to the mirror. Every day you show the mirror to the deities. He will attain good fortune. Like that, many results are there. Также, предлагая ежедневное зеркало божествам, человек достигает везения и хорошей удачи. Finally, Sanatana Goswami says, it does not matter whatever one devotedly offers to Vishnu,
he will achieve unlimited benefit and become qualified to attain Vaikuntha Loka. Whatever he offers, he will With devotion, in love to Vishnu, he will achieve unlimited benefit. И в конце Санатана Госвами говорит, что бы ни предлагал преданный с любовью и преданностью, он достигнет нескончаемых преимуществ. У него будут нескончаемые преимущества и плоды его деятельности. If you are tired, I will stop here and take questions, and we can continue tomorrow. Some more portions are there. Если вы устали, то мы можем остановиться здесь, и я могу ответить на ваши вопросы. I would like to cover this Gita Vadya this is dancing and singing the glories of Krishna in front of the deities. It is very interesting. We will do it tomorrow otherwise. Я очень хотела рассказать также о Гите и Ваде Нритьяне, то есть о воспевании славы, песнях и танцах во славу Господа. Мы можем об этом завтра поговорить. So we will discuss that tomorrow, if you want. А мы об этом, если вы хотите, поговорим завтра утром. Morning mantra class can be cut short. Можно обрезать немножко утренний класс по мантрам. And if you happens to read Hari Bhakti Vilas, if it is available in Russia, please read it. И если у вас есть Хари Бхакти Виласа на русском языке, пожалуйста, читайте ее. Yeah. Bathing on Dwadashi day? I never heard this. I never read that. Я никогда не слышал, что нельзя омывать в Двадаши. I read the whole Hari Bhakti Vilas. I never came across this. Я столько раз читал Хари Бхакти Виласу и там не видел этого. Bathing is not prohibited on Dwadashi day. In fact, every day you have to bathe. Не запрещается купать божеств в Двадаши. And if it is for, in fact, it is said that if it is a pujari, if he for the everyday, for the worship of the Krishna, he can pluck any day. И на самом деле даже говорится, что если пуджари срывает листья туласи для поклонения божествам, он, в принципе, в любой день может это делать. Although we avoid Dwadashi, but the higher principle is that for worship of deity, if it is required and it is not there, and we go and pluck it. Но, конечно, мы избегаем делать это в Двадаши, но даже если, предположим, нет ни одного листочка тулси, даже это возможно, если это необходимо для служения божествам. And Prabhupada gave the two shlokas, Kshamapana shloka Tulsi, Keshavartam Chinomitvam Vardada Bhava Shobhane. For the sake of Keshava, I am plucking this Tulsi. Please be pleased with me. It says, be pleased with me. Tulasi, please He is requesting Даже the Шрила Tulasi. Прабхупада рассказывал о такой шлоке, в которой говорится, что от обращения к Туласи, то есть мы говорим, я срываю эти листья для поклонения Шри Кришне, поэтому, пожалуйста, будь довольна мной. 1, 2, 3. Yeah. Here it was mentioned that we should offer as that naivedyam, whatever we feel that is the most desirable, and also according to the season, like seasonal fruit. So does it mean we should avoid offering those staples and preparations that are mentioned in Shastras?
Or we should take an effort and learn how to prepare those preparations or those dishes that are mentioned in the Shastra. You can, yeah, of course, both are there. One is what you think is the best for you, you desire, you want. So, in other words, the quality should be best. And if you are often, cooking ghee and like that, and you feel oneself, you feel you want to eat such a nice foodstuffs, it should offer better than that. Best. The spirit is the best quality food should be offered to the deities. Тут смысл заключается в том, что иногда, предположим, вы готовите и мысленно думаете, что вот я бы хотел сейчас съесть что-то. То есть необходимо готовить то, что вы желаете, потому что это будет лучшего качества приготовленная пища. То есть самое лучшее, что вы можете предложить, то, что вам бы самим хотелось съесть, вот необходимо это готовить, потому что это самого лучшего качества пищи будет, самым лучшим образом приготовленная пища. In Pancharatra Pradipa manual, they are given the foodstuffs. Конечно, в руководстве Панчарата Прадипа есть определенные рецепты какие-то. I just want to mention, I forgot to mention about 36 inches plate. Я тут забыл рассказать о вот этой 90-сантиметровой тарелке. I went to Bangladesh. Я один раз был в Бангладеше. Dhaka. В Даке. In that we have ISKCON center, we have Jagannath Baldev Subhadra and small deity of Radha Krishna. У нас там есть храм Искон, у нас божества Джаганата Баладева Субхадры, небольшие Рада с Кришной. You will be surprised to know they offer 4 big plates, 36 inches big plates, 4 plates for Rajbhog. И вы, наверное, удивитесь, потому что там предлагают 4 огромные вот эти вот тарелки в 36 дюймов во время Раджбхоги днем. 25 sabji, vegetables they offer. 25 сабджи предлагают. 8 types of, you can please blow it. Вы можете дунуть. Вы можете дунуть. You can blow it. Don't just... I'm not so important. Я не настолько важен, поэтому можно дуть. It's so auspicious to hear this. Это так благоприятно слышать этот звук. It is calling all the demigods. Он призывает всех полубогов. Prabhupada was in Detroit, he opened a center in Detroit. Прабхупада был в Детройте, где он открыл центр. Radha Kunj Bihari, he established the service of Radha Kunj Bihari. Установил служение Рады Кунджи Бихари. And he gave the name of the temple Deva Sadhana. И он назвал этот храм Дева Садана. Deva Sadhana means is the temple of Shishi Dayal Nitai Sachi Sutta ki jai, Jagannath Baladev Shri Subhadra ki jai, Shri Sudarshana ki jai. He said demigods are queuing up to come and have darshan of Shri Shri Radha Kunj Bihari. Это означало, что все полубоги встают в очередь, чтобы прийти и получить даршан Шри Рада Кунджи Бихари. That's why he gave the name Deva Sadhana. Поэтому он назвал этот храм Дева Садана. So, what was it telling? Его telling. Big plate. So they had 8 varieties of green leafy vegetables. 8 varieties. 8 разных приготовлений шака, в общем, зеленых листовых овощей. They had 8-10 varieties of rice preparations, different rices. 8 to 10 varieties. 8 или 10 различных видов риса. They can use small bell if they want. Okay. 8 to 10 varieties of rice preparations they had. Rice preparations. I told you. And many varieties of dal. И множество видов дала также предлагают. Some 10 varieties of sweets. Может быть, 10 разных видов сладостей. This was every day they offer this. И так каждый день они предлагают все эти блюда на 4 этих огромных тарелках.
Where there is mind, there is a way. If you want to really offer, you can do it. То есть, Lord will provide. если вы в уме решите, что так надо, то Господь, конечно, сделает все, чтобы вы могли выполнять такое служение. In Bombay, there is one family, a simple family. А в Бомбее есть одна очень простая семья. They started worshipping Jagannath, Baldev, Subhadra, Они начали поклоняться Джаганнату, Баладеву, Субхадре, offering foodstuffs and all that. предлагая тоже пищу и все. They went on increasing the standards. И постепенно они увеличивали стандарты. From one corner there is a mantapa. They had Jagannath. Then they shifted to one room. As it is, they have a small house, but one room they dedicated for Jagannath, Baldev, Subhadra, made it a deity room. Сперва у них был небольшой алтарь, а потом они целую комнату отвели Джаганнат Баладева Субхадре и сделали это храмовой комнатой божеств, хотя у них небольшой дом. Lord in the heart observed their devotion and the mood and the interest. И, конечно, Господь заметил эту преданность, это настроение, этот интерес. One day Jagannath appeared in their dream. И однажды Джаганнат появился в их снах. It was not a dream actually, you can say it's a dream, but he said, every day you offer me 56 varieties chappan bhog. И, может быть, это даже не сон был, но можно назвать это сном. И Господь явился и сказал, каждый день мне надо предлагать 56 видов тапанбоги. There only one mother and son, they were the one who were doing the worship. А служили ему мать и ее сын. It's not that son is a millionaire. И это не то, что сын у нее миллионер. But Но even to this day, they are offering chappan bhog. Every day 56 varieties of даже food. сейчас, по сей день, каждый день они предлагают чапанбог 56 различных видов блюд. It's just a question of heart and the mind and determination. You can do it. Это вопрос только в вашем сердце и настрое. Тогда все возможно. Yeah, anybody? Twofold question. So, first of all, you mentioned that this pavitra can be that thread, no, that can be made of gold or silver. So does it Upavita. Yes. Oh, upavita, janir. Yes, upavita. It can be made of gold or silver. Does it mean that it can be a golden chain? Golden chain with a locket, like. Yeah, actually there is a particular way of doing it. In South India they do it and offer it to the deities. Most of the in Divya Desha, in the main temples of South India, they have silver or gold. The Lord Balaji wears a golden upavita. But it means can it be like this golden just bracelet, like a golden chain, just a chain. Can it be used with a lock? В общем, ладно, я пока переведу, что в Дивья-Деше, например, в Южной Индии, то есть, опять же, вот такие предлагают. This is made for Panchatattva, for Krishna Dor. Вот такие сделаны были для Panchatattva. I'm taking that to the Panchatattva for Chaitanya Mahaprabhu. This is the thread they have made. I don't know whether you all can see it or not. Видно вам или нет, но вот такие. You cannot see. Такие павиты можно. Anyway. В смысле были предназначены для Панчататтвы. There is a way to do it, and it has been done, and then they know the silversmith. They know
in India, they do it. То есть есть If определенный you want, способ you don't изготовления. have anything, you can offer the gold chain just. Если, в смысле, есть определенный способ изготовления вот таких уповит, в Индии ювелиры знают, как их делать, но если у вас, например, нет таких, то можно использовать цепочку золотую, да, можно использовать. Сейчас я второй вопрос задам. In India, you get a golden thread, jerry. It's called В jerry. Индии можно просто золотую нить купить, она называется джерри. Used for embroidery Ее work. используют для вышивки, золотой вышивки. You can bring it, give it to Mahabharat, he will make a thread for your deity and then I can Вы offer it. можете купить, дать Махабхарате Прабху, он вам сделает. The second question was, is it okay to use, for example, if we have Panchatattva, use for two deities, two murtis, a golden chain, and for the rest cotton? Because the ones that those who have their hands folded, it is difficult to do. Yeah, whatever available, whatever Можно possible. использовать все то, что у вас есть, да. Like Advaita Acharya or Srivas is holding this. Putting that is difficult. But if you have a hook, you can easily put it. Да, если You у can вас take it will have a hook. You can make a hook and then you just join it. действительно Шриваса Ачарья и в смысле Адвайта Ачарья, да, Шривасу, так как они стоят со сложенными руками, можно использовать для них цепочку, потому что ее легче одевать, особенно если она с крючком с таким. Somebody else had that. Yeah, after this. There is a question. Sometimes, I mean, it is quite often that in temples, after the arati, they offer that scented oil. But after then, we offer it in the 16 upacharas. So basically, that offering is not really there. It is not up to the standard. So it is necessary. Is it not necessary? Well, it all started. I don't know if you have read that. It was started by Yamuna Mataji or Malati Mataji. She observed that in Jaipur Govindji Mandir, they offer scent, keep offering scent. На самом деле это было зачато, скажем, да, или начато Малати или Ямуной, скорее всего Малати, потому что она увидела, что в Джайпуре Говиндаджи предлагают постоянно какие-то вот ароматические вещества. So she came back and asked Prabhupada, can we offer scent for the deities? И тогда она вернулась из Джайпура и спросила Шрила Прабхупада, мы тоже предлагать ароматические вещества? Prabhupada said yes. И Прабхупада сказал, да. And they thought when to offer, then the Narsimha Arati, nothing happens. So they started doing, И тогда они задумались, когда предлагать. Ну, во время Нарисимха в пранам ничего не происходит, в смысле арати, ничего не происходит, там особо ничего не предлагают. Тогда они решили предлагать вот во время Нарисимха арати. So in a Shodashopachara, you offer fragrant oil to the deity, and that cotton is offered to the afterwards. When you take Charanamrut, they keep it and then they take it. That is also okay. В Шодашопачаре указывается, что вы предлагаете масло, ароматическое масло божествам, а после этого можно обмакнуть ватку, опять же, и потом предлагать, собственно, как мы и делаем вот здесь. Both are okay because it was started during Prabhupada's time, so many temple continues, even today they offer it like this. And then, but in many other temples, they use it after Shodashopachara, the prasada is given to the Да, это все началось со времен Шрилы Прабхупады. Сейчас во многих храмах действительно так делают. И после предложения Шодашопачары предлагают вот еще это масло, и потом так выкладывают как прасаду. Yeah, that. Кого? What is the proper way of flower offering? Proper way of flower offering, you mean
the number of rounds. Вы имеете в виду, сколько раз нужно предлагать? Манджари вы имеете в виду? Это тоже манджари, нет? Это тоже манджари, нет? How to properly offer manjari? Manjari? Well, I understood. It is said that manjari with 4 leaves. Говорится, что манджари, у которой есть 4 листочка, is the first preference. You can put it to the lotus feet or make a garland. If you get more of that, you can put a garland to является Krishna предпочтительной. only. Можно Vishnu. ее предлагать лотосным стопом, или если у вас есть много таких, то можно из нее гирлянду даже сделать. And if it is very tender, nicely, you can make a small garland, tie it to his hand, А lotus feet. если они нежные манджари, то из них можно сделать маленькую гирлянду и повязать вокруг запястий. He will keep smelling nice. Тогда Кришна может постоянно нюхать эту гирлянду. Whichever way. If you have more, you can make a garland. If it is just 1 or 2, keep it at the lotus feet. Если у вас много, тогда можно гирлянду сделать. Если 1-2, просто предлагайте лотосным стопом. He raised his hand. Question about Deepak, that if it is said that it is not allowed to put the fire down, but if to put it in a pot, in a clay pot, and close it with a lid, is it okay or not okay? And the second question, if after yajna is finished, it is allowed to pour milk on fire, then it is bona fide. But if there is no milk, can yogurt or some The first one is, suppose you offer the lamp and there are 5 wicks are there, and you have to, maybe you have to wash the lamp or something, so what to do is still burning, then you have a pot and put it over there. Итак, первый вопрос. Ну, предположим, вы предлагаете 5 фитильков, предположим, у вас там 2 еще горят, но вам нужно срочно помыть лампадку. Тогда вы просто в горшочек, да, сбрасываете эти фитильки. You can put it in a pot, something, and then put all the 5 wicks in that. Можно все 5 it keeps burning. фитильков туда положить, и они будут продолжать гореть. But avoid extinguishing that. Но избегайте именно тушения этого огня. But if to put the lid on, that you know, It will extinguish. it will be extinguished. Extinguish. So Then that's a aparad. Да, It's an тогда это offense. аппарат, тогда не надо. Depending on the strength, the what do you call, the size of the temple, if there are no big, there are not big numbers, devotees, then you can offer a small wick. So immediately it will get burned, everything finished. В зависимости от храма, ну, предположим, в храм не так много преданных ходит, тогда нужно делать сами фитильки покороче, чтобы они долго не горели. And in big temples there are a lot of devotees, they all have to take arati, then you have to make, do a proper givik, normal standard givik ISKCON makes. And then by the time everything finished, the arati ceremony is finished, that will also be finished. Ну, конечно, если большой храм, то и фитильки соответствующие, согласно стандарту Шрилы Прабхупады. Пока там всех обойдешь с этими фитильками, они сами уже погаснут. Yes, Prabhu. So many pujaris from our temple, those who conduct morning pujas,
Mhm. They are working people, working Grihastha people, so they bring their own shalagram shilas also to do that abhishek in the morning. Hmm. So can their home shalagrams be washed together with the temple shalagram, or should they be separated? You said the devotees who worship Shaligram Shila here in the temple, they are having also Shaligram Shila at home. Yes, and they bring it. So and they bring him here, and they, along with the Shaligram Shila, they worship their Shaligram Shila, and then take back home and keep him there. Yeah. That's all right. Ничего, не проблема. If you don't have the pujari shortage, and then they are ready to do it, somebody, and but he also has his own deity or anything, what can be done? Yes, he can bring it, and then at least he worship. There is nothing wrong. Если не хватает пуджари, предположим, и тот пуджари, вот у которого дома шила и шилаграм шилы, необходимо, чтобы он выполнял утреннюю службу, тогда, ну что делать, не проблема, пусть приносит свои шилаграммы шилы, и здесь вот поклоняется им. It is the more of a management, Это проблема administrative management problem than a philosophical problem. Это скорее не философская проблема, а проблема менеджмента и управления храмом. If they are okay with that, they can bring and then worship, so that at least your problem is solved. Morning who will do to the altar and then do the worship. You have shortage of pujari, and there is a person who is willing to do it, but he also has this. So he says, I have deity, what can I do? Then let him bring the Shaligram Shila, if it is Shaligram Shila, and worship and go. At least for Shaligram Shila, 1 or 2 Shaligram Shila shouldn't be any problem. If it is going to be a big deities, then you may have to take a decision. Это даже наоборот только выгода храма в этом заключается, в том смысле, что вам не нужно думать о том, кто же придет и будет служить божествам, когда есть тот, кто готов прийти и служить божествам рано утром, и при этом еще принести свои шилаграммы шилы. И не проблема, это небольшие божества Рады Кришны, которые кто-то приносит. Это шилаграммы шилы, которые можно принести. Ничего, нормально. Они их ставят в алтарь во время пуджи. And if devotees bring their home deities, home murti, that's what I and they place them on the altar, is that okay? Well, that is what the management has to take a call. If it is, you don't have a pujari, that is what. If it is a shortage of pujari, and somebody is willing to do it, and he wants to bring the deity and keep it there and worship the main deity of the temple, so that he doesn't have, because he will not have time to go back and do all again another worship in the home, then in that case you have to allow. If it is, in that case you may have to allow that demand. Это проблема скорее управления, в том смысле, что если у вас не хватает, в вашем храме не хватает пуджари, то тогда, конечно, можно предоставить возможность или пустить пуджари, у которого есть свои собственные божества, чтобы он пришел и поклонялся божествам храма и также своим собственным божествам. Но у вас может быть... So they can also have just like that pujari, local pujari, right? Pardon? Or otherwise they should appoint some pujari, right? Correct. Да, или иначе говоря, необходимо просто назначить пуджари, какого-то просто пуджари определенного, который будет поклоняться только божествам. В общем, проблема управленческого характера. It's a management issue. Да. Yes, Prabhu? А что? Да, он точно не ответил. And about that yagya, that yogurt and milk. Oh, sorry, I didn't. It is said that if you have to be extinguished, normally it is not extinguished, but in some places you can't avoid. There will be issues, constraints. Then it is said that you take milk and mix little water, and then you can pour it
and then extinguish. If the milk is not available, yogurt. How did you get the yogurt without milk? Тут ваш вопрос, да, ну, в принципе, говорится, что если действительно огонь не потухает, можно использовать молоко, разведенное водой, но вообще он должен сам потухнуть. Но если уж там никак, то можно молоко, разведенное водой. А вы говорите йогурт, например, или кефир. Откуда у вас йогурт, если нет молока? Anyway, yogurt can also be used. Ну ладно, можно, в принципе, йогуртом. But don't use plain water. Но не надо просто водой гасить огонь. Прабху? Yeah, take. Да, я тоже не поняла. So that wick that is made with the stool system, how exactly is it made and can it be offered to Gornitai? Only for Vishnu Tattva. Gornita is Vishnu Tattva, you can фитильки offer. только для How it Вишну is Таттвы. made, you can ask Matajis, I think they will teach you. И если вы хотите узнать, как такие изготавливаются, то тогда попросите Матаджи, они расскажут. I didn't get. Is that after offering Gaur-Nitai you have to worship Guru Parampara, then is that is the issue? Yes, you can. So I can offer these tulsi wicks to Gornitai at home, right? Можно. Можно. Да, спрашивайте. Что у вас? Гопал. There is a question at home. We have a small Gopal, and we don't have any other deities. And we offer bhog to Gopal. Is it bona fide, or shall we offer to Gornitai picture? No, if you have a deity of Gopala, you offer it to Gopala. Если у вас дома божество Гопала, можно предлагать Гопалу. Does he take offense, Gopal? The first criteria for anybody who wants to worship deities, that he must take Brahmin initiation. Первый критерий для того, кто желает поклоняться божествам, это брахманическая инициация. Second criteria is deity should be installed. Второй критерий: божества должны быть установлены. There should be a regular standardized worship. That is the third criteria. Yeah. Третий критерий: необходимо, чтобы была регулярная, также установленная, стандартизированная служба, служение божествам, поклонение божествам. Deities means having a baby. Having deities means having a baby. Служение божествам означает все равно, что служение детям. So when they travel, what will they do with the baby? Поэтому, когда, например, кто-то куда-то путешествует, куда-то едет, то что человек сделает со своими собственными детьми? Either they should be given in the care of some devotees, somebody who can worship, keep taking care of the deity. Либо их нужно передать на какое-то время, чтобы кто-то о них позаботился на какое-то время, там преданные или родственники. Or they should carry the deity, like they carry the baby. Или нужно с собой взять, словно так же, как вы взяли с собой ребенка. So if they can solve all these problems, then only they should have deity. И если преданный может All these решить все criteria эти if they can проблемы fulfill. и соблюдать все эти критерии, только тогда он может поклоняться божеству. And one more criteria which Prabhupada said was,
If they are close to the temple, if they can, they should simply go to the temple И every еще day. один критерий, который Шрила Прабхупада упомянул, он сказал, что если человек живет, преданный живет рядом с храмом, он просто должен ходить в храм и поклоняться там. Only if they cannot go to the temple every day, they are living far away, then only he was allowed to have deity. Только в случае того, что человек живет очень далеко от храма и не может приезжать ежедневно, тогда ему разрешается поклоняться божествам дома. And Prabhupada's standard was, he recommended only Gaurnitai. И согласно стандарту Шрилы Прабхупады, он рекомендовал поклонение только Горнитаю. So now, having said all this is for the devotees who are going to start a new deity worship in their house or anywhere. If they are thinking of, they should consider all this. Итак, вот для новых преданных, которые только собираются поклоняться божествам, или для тех, кто уже поклоняется божествам, необходимо теперь, вот когда у вас уже есть эти знания, принимать их во внимание. Those who already have deity, they should at least, then they should raise their standard and they try to fulfill all these criteria. И те, кто уже поклоняется божествам, у кого уже есть божества, им необходимо поднять стандарты They should и исследовать критериям. keep some time limit, fix some time in 6 months or 1 year, I will come up to this standard. Необходимо зафиксировать какой-то дедлайн, какой-то себе отрезок времени, выделить на то, чтобы за этот отрезок времени повысить свой стандарт. Ну, предположим, полгода. Yeah, anybody. Не кадышные специи? Which spices should not be taken on Ekadashi, if you have a doubt, then you should simply take fruits, milk, and some vegetables and nuts. Если у вас какие-то вообще есть сомнения, то в экадаши нужно употреблять только фрукты, молоко, некоторые виды овощей и орехи. You see, if it is grain or pulse or beans, otherwise you can offer or you can eat. What were spices? Spices, Yes, spices. the Yes. list of spices. Okay, I think I will translate. Итак, все, что не является зернобобовыми, можно в принципе употреблять. Ну, про специи я еще раз напомнила, сейчас попробуем узнать. Spices, when it comes to spices, cardamom, mustard, no. Cardamom is okay, cinnamon is okay. Горчицу нельзя. And pure turmeric. Вот root you чистую take out and куркуму, then чистую you корицу powder можно, that, которая not в the непорошковой форме. Да, он сказал и cinnamon, и куркуму. Да, в чистой форме, да, не порошковой. Я и говорю, куркуму и корицу можно. Jeera seeds are not taken, leaves are taken. Зиру можно листья зиры, а что еще было? Leaves, coriander leaves. Не семена, а coriander or jeera? No, jeera is okay. Sorry, Извините. jeera is okay. Зиру можно, кориандр не надо семена, можно листья, то есть кинзу можно. Jeera is okay. Somp is okay. Somp. In India it's there. Somp is also like jeera, it is there. Mukwas they use that somp, badi somp they call it. Фенхель, да? Фенхель, да, фенхель можно. Somp. Да, Maybe my somp. Фенхель можно. No. Dhania beej, it is not there. Dhania Dhania leaves are beej, okay. это кориандр. Beej is not there. Бидж не надо. Вот No все, beej. что семена, такое не надо. See, for the deities,
you can cook anything. Но Even to божествам можно Gornitai, все что угодно, you даже can, Горнитай. even for Gornitai, you can cook grain and then offer it, there is no problem. Не проблема, можно и рис готовить, For и какие-то oneself, злаковые, но для нас нет. keep it simple. Просто питайтесь просто в этот It день. is better to keep it simple, fruits, milk, nuts. Лучше всего просто фрукты, молоко, орехи. And few vegetables, Некоторые овощи, which are not beans. которые не являются бобовыми овощами, то есть не вот стручковая фасоль. Yes. Предлагать или омывать их зеркало? Нет, предлагать зеркало показывать. There are home deities, Jagannath was Jagannath Patita Pavana and Lakshmi Narasimha. I want to offer them a mirror, but I don't know how. You want to offer a mirror? Mirror. I don't know how means you make a mirror and offer after the dressing. Every day Возьмите you offer зеркало, the, когда show it меняете to, одежду и просто показывайте им. same mirror you show it to Patit Pavan and then И то же Narasimha. самое зеркало можно и предлагать Патита Паване и Нарисимхе. Горнитай can be offered mirror as well. Of course. Можно, конечно, не проблема. Gornita you can offer. I have heard from the devotees that potato, carrot, and beetroot and other tubers should not be offered to Radha Krishna, but only to Gornitai. Is it or not to Jagannath, but only to Gornitai? Is it true or not? It's not true. Неправда. Prabhupada ate it, we offered, Prabhupada time we cooked Во everything. времен Шрилы It's all Прабхупады cooked. все это готовилось, все предлагалось. It is nowhere, it is. Я даже не знаю, откуда вы такую информацию взяли. It's all different mutts, different Это places. все They просто разные refer. матхи, всех разных матхах разная информация, разные стандарты. These devotees come to India and go to different mutts and hear different things from different sampradaya and they try to influence it in ездят в India. Индию, потом получают разную информацию из разных матхов, разных сампрадай, и потом чего-то вот какие-то выводы они делают. Best is keep Prabhupada program. Лучше просто следовать по стопам Шрилы Прабхупады и все. That's it. No, I mean, I said that. Okay, thank you very much. Hare Krishna. Большое спасибо, Харе Кришна. Mataji. Read this to you. This question and this answer. That was the answer. White is the answer. No, don't read to him. Итак, можно ли использовать калаш, наполненную водой, которая стояла в свете луны ночью, на следующий день в Абхишеке? Нет. И вот насчет омовения божеств в Двадыше,
232, 235. 233, 235 verses. Wait. Он два дальше. Харибактивиласа, 13th chapter, 233, 235. Wait, I'll write down. Хорошо, я помечу. Tell me. Я просто сейчас 13th chapter. Устала, конечно. 232, 232. 235. Mentions no Abhishek. Yes. But it's all over the world, Prabhupada's time, now also. It is there. Let me find out what does it mean. I have the book now. There's one question that in Archana Dipika it is said that it's not allowed to put dry tulsi leaves inside the wick. Dry tulsi leaves inside the wick when making the dipika. It's not allowed to do that. Haribhakti Vila says you can use the tulsi and then make a wick and then offer tulsi deepa. There, Dry tulsi or not dry? right? There, but we don't do it. Nobody remembers that. They take, normally it is not in practice, not so much in practice. Tulsi wick, making tulsi wick and offering is not there in the practice. So much not there in the It is not a compulsory thing. He makes it. Дайте человеку отдохнуть. Individually you follow. По-русски сказал. Individually you follow, you can follow. Whatever Prabhupada gave the standard, we just keep that. Individually, if somebody wants to, if they come to know and they want to follow. Если вы хотите чему-то индивидуально следовать, Only thing they should make sure they get it from the right source. главное, что Either they heard from a bona fide guru. ресурсы, где вы почерпнули информацию, был I'll take your leave. Thank you. Sorry, you have been there for a long time. Please do. Tomorrow, I'm thinking of finish this in the morning. If you can come. Huh? And in the evening, there is separate yajna vidhi there. Yeah. In our centers in Omsk city, where is Radha River, and we have this big Panchakatha, 140. And we plan to install them near the summer. Now they're four. Metal roti. Metal, yes, they metal. How big they are? How big they are? They're from south here. Now they're in Omsk. So in Omsk. In Omsk they're Radha Govinda, the only Radha Krishna in Russia. Big. So we plan to install How big them is it? 140, 1 meter, 40 centimeters. with rod. 1 meter, 40 centimeters. We have Utsav now. We watched their previous. So the question of our leader is he wants very much after inspiration take them to big festivals, these big rituals. And it's his desires for heart. So maybe many people this Panchakatha because many it's not allowed. After installing, no. You cannot do that. Once you install, this big detail 1 meter is 36 inches. 1 plus 40 centimeters. That's around 40 inches. That means around 40 inches. No, you cannot do that. No, it's not allowed. Only Utsav
all deities are there. You can only do that. Taking out the deities is not recommended, it's not allowed. Big temple in some years. Now they will be teaching center, and then there will be near the shower big temple. So if we need to move to the temple, Now they are not installed. They are kept in rooms somewhere. They are kept being kept. He wants to take them to the big festival yes, to appreciate without installation. Without installation. After installation also you cannot take it. No, I cannot take it. temple, maybe we install and then No problem. Now suppose you are celebrating one, you cannot worship them now. If they are not installed, you cannot worship them. Keep it. If you install, make sure that proper seva is going on, then you, what do you call it? So when it may be in a temporary temple. Future when you build a big temple, there you want to shift them. You can shift them, no problem. How far will be the distance? How will you take them? There is no heavy physical details. They come to us from South India, they are friends. I understood. I think they have to be in a sleeping position, but they have to be done kalakrishna. They have to be moved. If they are installed, then you have to move them in kalasha. Kalasha is like Kalasha is pot, water pot. And then the prana is moved in water pot. The water pads are carried. And these deities are carried. When you put them on the altar, kalasha, you have to re-establish the prana. There is a process called kala krishna.
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Клавишу одну нажму. Короче, оказывается. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Jai Radhe. Hare Krishna,